Drop it. Dapat mag-video ka, kaya ako dire sulod. Hi, what's up? This is we are the delivery butang. Kailangan na. Kabalo man si Titard. Pabiling ka? Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Karon, mga tura po ni. Oh, malaag tayo ni. Anyways, mga kami sa RA7 Resort sa Clarin. Celebrate my birthday. Yay! Thank you, Lord. Thank you, Lord, for another year. Hi. What's up, mga mananap? Yay! Doktor gid siya. Oh, pwede. Hi! Hi, Luli! Ang tagi. Diri! Mana anak? Oh, lahi po na sila. Solution mo na ko be. Sige. Oh, yeah. Nanay. Ano yung das one dere ah? Kami to kasi di. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and
wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. What's up to Ligo-Ligo here in the RE7. And this is the view, and I'm with Luling. Basta Luling, Lula. Lula Sima. Ayan. Lula Sima. She is 90 years old. Ano na po ko, magluling na sila lang, magluling na po ko. Tay, sige na tayo. Tubangan, ay. Tubangan eh. We have a new this is the new content of new content of Lula Sima. Hi guys, say hi muna. Hi. Okay, so pila dire lang lingi la. Pila naman ang imong edad la? Ako naman 90. Wow. Ipaya kayo nun niya. Pila mong imong anak la? Ito lang. 7 sa Patal ang buhi. sa unang bana. Buwan man ko sa ikaduha. Buwan mami. sa ikasiyam nga bana. Ang ganito. Itong siyam mo. Unsa may imong mga kuan la? Unsa man imong
may kaistorya sa mga kuan ron, mga dalagag, mga batan-on. Layo ra kay nasa kuha tinuod. Walay nakatupong, walay nakalabaw. Karon bisan sa sunod nako. Walay nakalabaw nako, walay nakatupong. Tanan nga istorya ko. Gamay kong bata, eskwela ko. Usara ka usak semana kaduar kong eskwela. Kay Pabsinon. Ya. Eskwela ko na sa sunod adlaw, absin na sa sunod adlaw. Dugi giwi nako ang libro kay gipulang minit sa eskwela niya. Kaduharan na eskwela si mana pag human sa gubat sapon pati pa ita sung ginabuhi kada ko nako lasong ko tama sino musa ka sa lobi mubuak mupanit sa kuhit sa duldol mupanit ka man silis ang laylay sa tabako nga sa linsing nga iniguman tumod sa akong papa sa kalod nga itumod magdaro na sad ko magdaro magunan na sad basta pa ito sa kong kinabuhi wala gin kayo ko wala gin nakatupong nako nakalabaw pagkadako-dako na sa nako alam nabtan mo drama hindi pa ita imbis nabaho ko nagpilar ka mo nang tabuon kuha na sa ko kay ito drama apa ita man mamuha pa ko galing sa motor wala gin nakatupong sa akong kinayas na dumba. Basta may mga istorya sa mga dalaga nga mga sayo kayo nagbinyo, sa mga sayo kayo naburos. Wala man to na. Karon sa man yung mga kaistorya. Layo kay din. Sa amo ko na, taton imong lulo, social distancing kay medong. Ang akong pares drama, hindi magkanta man tana, magkimita na mag drama. Oy, layo kayo oy, oy gutay. Dito pa bang link kay naadira sa Panagat sa akong panagat sa akong bayaw nga. Dong, kanang kinasisima dong. Ang imo na kuan na usap. Na, sutian lang nga, bisag sinit sa sinina niya na, huwag ko kaglit. Ginoo, ginoo. Usap ka naman trato. Usap ka niya paglitaon ako. Jesus, ginoo, di dito taon ko na magpadool palayo. Kay, hadlok ay ko. Pero, karon, mga dagang na. Hubuan lang og brief. Maunsa na mga daga. Kato si, busay bitaw, kato inyang trato. Nilimod pag inyang trato, nga di ko sila uyab. Da, maghalak mo da. Gawa tagi mo kay, apin naman mag-iyot. Nako gidu. Yo din sakas balay. Kasab ang mama nimo. Sa taas ang mama nimo. Kaman hotel ni akong balay. Ani mo nim. Nako lagi mo. Wa tinggal balik balik dun say. Wala na. Yo kadas kasad dun. Na magako. Kalau Okay, ya benahan itu benahan bayana. Og na siya dari daw. Unsay mo istorya sa babae? Malas mo siya. Malas mo siya. Punta siya bungsay. Ako ginan jud. Malas ka lang day. Magpatuot ka na ni bungsay. Siya maibuhin niya ni mo nga. Sigil nang laro-laroy. Oh. Siya. Kanang. Kuan mo ng uyab na. Say do uyab. Anong maghalok mo day? Magakot mo day. Nalakaw lagi. Ano ko kita? Sa mga byuda la, unsa mga istorya sa mga byuda? Istoryahan sila nga. Pangawagin niya ang lalaki nga ang may pangga niya. Ipadahan akong bana, pangabugo, panglaparo, paitan. Ang ilan ako, akong bana pinangga ka ko, ang bana na kong karon. Ingon man nung kong ulaton, yung batasan, ay banyaga mo ka. Ako may bata mo eh, first love ko na ko. First love? Nga, ngita siya na ko. Huwag mo tuganis kong bayaw nga na ako maranding. Yang ito ka dabaw man, kaya akong tuganan, namuha mo to. Nga, kaya akong kitan niya dito banon. Bakit ina nga akong inang yun nga bugan. Paniig din mo, laking kuwan. Ay, naay, nangitaw na ko doon. Gibunan ako, pikat! Pikat. Maring. Istorya niyo sa paring maring. Ano naman? Istorya ka dito. Pikat! Mga tao, yung panagos ng mura. Yung panagos ng mura. Haday. Naas sila ganun ko. Ang tawa na. Dia, mataday. Ingon na gini Lucas. Ano yung mga dagaan? Suray. Suray man. Ibutay sila mura sa amtay. Kanay! Sila ko na yun. Sila ibuk something. Noy, dawa na lagi sa kumpulan. Kumpulan kaya? Di wala na palit sudan kay sila kayo.
Ako katat ay buang mo. Kamu dapat tidak mana Sa mga kwan nila, sa mga asawa nga giuto-uto ra sa bana, binuangan ra sa bana. At balik. Lekan nagdadaga pa ko, dagang ko barkada. Wala kami, ubang sila nakukanang nabtan ko, lahi kayo, drama sa lahi yung dramahan, bukid man. Ako inan, naaga ng simang sa dalan, di na ko ko'y usab, o simang-simang doon. Anong desing ko, dili na ko, ganahan na kay, ganang simang, lain naman nagtuyo, nangan, tanaw ko niyo, lagaw ka istit lagaw, boy simang-simang. Ay, ka ako magkadas ko na, ay, kayo niya, anak gisa mo magtapo. Magtapo, bikat, banglakaw mo sila. Anak gisa mo magtapo. Magkaroon ko na eh. Na inom-inom naman. Hindi mo mag-inom sa una. Tuba. Pero nananat mo ba sa una? May nagtuba, may inom-tuba. May anak. Ako, umigan akong usa. Yung isuon mo utaw, tulog ka buok. Usasad, usag mo utaw. Muyog tanan. Nga katong utan. Yang sundo ka buok tulo sila. Muyog bi. Sali ako akong laksan do, uban na sila. Uban ni siyo kay di ka na ubanan. Uban ko. Ako manghod, bakit? Ubanan. Ano kini uban do. Ay. Na, sila. Nagdama mi dong. Ipon ka nang kliom na kung gamay og entrance kay buwan dato-datong bahin. Nya bensin ko ragod ang bahin 25 pesos kay gahatag sa kuan. Kada usa? Tanan. Kami drama 25 pesos gahatag sa kuan kanang presidente sa kapilya. Na. Bahin mi repen mi ato. Repen mi ato. Kami bensin. Ang may kastorya sa view. Ani kayo ay. Labi kayo diri ako nakita ang view diri labi kayo. Na duaw ka mo diri. Mura kinan dito diri ako taon sa anong nang hindi ko karon pag ko diri nakaligo og swimming pool. Dagat man pala ko. Kay kita dito. Tayo layog. Sila na akong apuntahan. Bisyo kay nako. Salamat sa inyo. Kanang ngay ako na ko na maluluyon. Tanan ako mga apo. Abot lang di. Bupit. Adbilis ko ba? Layo ng anak. Namora to, babay, kita tapon. Na babay na diri. Bye-bye. Kita tapon. Bukod lang. Ano? Yay! Nakita na ba kami? Hi vlogs! Ni Ani ako mag-vlog. Taguan. Ikabuhi ka. Ikabuhi ko kay. Nakainom kong tubig. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. Here we are in the entire. We are here at the top, in the rooftop either. So we are here in the entire resort. This is RA7 with my friends celebrating the birthday of my sister Faith Cyril and her Sheila, who are with us sharing and celebrating with us the birthday of my. What kind of sharing? She share with us celebration. Yeah, banding. So hey, that's my cousin Angelo. Be careful because you might get falling and it's hurt if no one will catch you. Shut up. Oh my god. So here I am with my best friend Sheila and the other people around there. There is my family in the pool area and cottage and there the couch. Either it is a swimming pool and sea. Yeah. And my jowa is there also. He's swimming. Char, my jowa. Sana all my jowa. So that is the rooms. If you go overnight here, it's not so expensive. It is so affordable here in RA7. So if you're going to go here in the Mindanao and Misamis Occidental, there's so many resort here you found here in the Clarin, Misamis Occidental. And one thing, the music is very maoy. That's why Sheila is go emote, my best friend. And I can't afford here to be alone, so that's why I came up here in the rooftop because she's alone here. And I'm here, vlogging, Englishing, sharp, Kalingon. May good at agdagat. So mga guys, hope you will go and visit here soon. If you're planning to have a vacation, it's so cheap in here and affordable and so nice. The view is very beautiful, and then the place, the swimming pool, the rooms. One thing about the resort is they have a gym. They have a gym right there. Yes, there. They have a gym. They have two swimming pools. The other one is there. I don't know if it's that clear, but there are two swimming pools here, and walay katapusan nga dagat. Walay katapusan nga so pasagdi lang ng English kay feeling social ako. I try my best to talk in English to develop my skills in speaking in English. What? To develop my skills. Oh, are you smiling, Sheila? Did I make you smiling? Did I make you smile? I'm just sleepy. Did I make you happy just for a while? Yeah. Char. So here I am, the talking English. Char, the talking English. The talking Pilingon, English. the trying hard speaking ng dollar English. Char. So it's okay to try hard because that makes you comfortable. That makes you confident. Even if you are not fluently speaking in English, you're not fluent speaking in English. You know, guys, a while ago my head is very aching.
So you know what I'm doing, that my head is not aching anymore. I just press this part and then right there, just like that. And what I am doing nag-vlog pero nag-demo about how to get rid of headache. And to get rid of headache. So bye. Uwi na kami. See you soon. Thank you for watching.